A Rica Mamãe Expôs a Babá no Seu Segredo Sombrio, e nada será igual novamente. The sun dipped low in the sky, throwing sharp shadows across the pristine lawn of the fancy mansion on Maplewood Boulevard. It was a place where whispers floated like the breeze, and every inch of the grand estate felt alive with secrets. Especially that night. Samantha, the wealthy mother of two, was throwing a lavish dinner party, but her smile held a sharp edge, a tension lurking just beneath the surface. People laughed, but their eyes darted across the crowd, searching, always searching. Then there was Isabel, the young babysitter, who had only been with the family for a few weeks. She seemed innocent enough, but was there something hidden behind her sweet smile? Strange rumors swirled around her. Some said she had a mysterious past, others claimed she possessed an unsettling charm that could crawl under your skin. As the dinner guests sipped their wine, glancing occasionally at Isabel, the air thickened. It was electric with anticipation and gnawing doubt. Samantha couldn't shake the feeling that the girl was watching them, observing more than just her children. When the clock struck 8, a shiver ran through the room. Someone whispered about the strange light seen flickering in the woods behind the mansion, casting ghostly shapes against the trees. They claimed the shadows danced, as if something unnatural was at play. Laughter faded, replaced by an unsettling silence. "I heard she talks to the dead," a guest murmured. I shifted toward Isabel, who pretended not to listen, but a twitch at the corner of her lips gave her away. Samantha's heart thudded. What if the girl really was hiding something? Before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Samantha felt the lump in her throat grow bigger. The tension hung thick as a fog, enveloping them all. Suddenly, Isabel was at her side, leaning in too close, whispering something only Samantha could hear. Her breath was chilling. "You should really keep an eye on your kids tonight." Those words wrapped around Samantha's heart like ice, threatening to squeeze the air out of her lungs. What did she know? The night seemed to stretch, time suspended in dread. Everyone began to notice the faint sound: screams? Laughter? A struggle somewhere just beyond the walls of the mansion. The guests shifted uneasily, exchanging nervous glances. Was it all just a joke, or was something real and horrifying lurking in the shadows? As the laughter turned nervous and the drinks began to spill, one thing became clear: nothing would be the same again after tonight. What was Isabel hiding? And would they all survive to find out? The atmosphere in the mansion shifted, thickening like molasses as Samantha fought to keep her composure. Guests were now clustered in small huddles, whispering nervously, their laughter replaced by tentative giggles that felt hollow as dread seeped into the corners of the room. Isabel moved back into the crowd, her eyes sparkling like knives in the low light as she observed everything, everyone, including Samantha. It was unnerving. Samantha glanced at the dining room door, half expecting it to swing open at any moment to reveal something horrific. The noises outside grew louder, cries intermingled with strange, guttural sounds. What was happening? Her heart raced as she clenched her glass, the crystal cold on her palms. One of the guests, Mark, a friend of her husband, stood abruptly, his chair scraping against the floor, cutting through the silence. "Maybe we should check on the kids," he suggested, the bravado in his voice cracking. Several heads nodded, and a chill swept through the room. They all sensed it. Something was off. "No," Samantha interjected, her voice firmer than she felt. "Let us not stir things up. They are probably just playing." But deep down, a gnawing fear lodged itself in her stomach. An instinct told her that whatever lurked in the shadows tonight held darker intentions. Isabel reappeared beside her, a sly smile twisting her lips. "They won't stay safe if you ignore the signs, you know," she said softly, too sweetly.
Samantha glared at her, the hairs on the back of her neck bristling. She wanted to demand answers, to shake the girl until the truth spilled out, but the sight of Isabel's unyielding gaze silenced her. That's when they all heard it. A door slamming shut from the direction of the garden, followed by a bone-chilling scream. The collective gasp echoed through the room as everyone froze. Samantha's heart tripped over itself. What was that? Someone whispered, fear lacing every syllable. Isabel stood motionless, watching with wide eyes that betrayed none of the tension gripping the rest of the guests. Maybe it's just the wind, she said, but her voice lacked conviction. The silence grew oppressive, thick enough to choke on. Suddenly, a flash of light blazed outside, illuminating the windows with an eerie glow. It pulsed, like a heartbeat, casting elongated shadows that twisted and turned. Guests stumbled toward the windows, gasping. What is that? They cried in unison, panic taking hold. Before Samantha could process the unfolding chaos, a group surged forward, intent on investigating. Mark was leading the charge, his confidence faltering with each step. I'll go check it out, he declared, though it sounded more like a plea for validation than actual courage. Samantha took a step back, the chill in the air seeping into her bones. Wait, Mark! Don't go out there alone. But her voice was drowned out by the trapdoor of fear that had opened wide, swallowing her words. Stay together! Someone shouted as the group exited into the night. The door swung shut behind them, the silence slamming back into place, heavy and foreboding. Isabel turned to Samantha, her expression unreadable. They may not all come back, she said, a flicker of something dark in her eyes. And those who do, they might not be the same. Panic fluttered in Samantha's chest, the air around her feeling suddenly too suffocating. Were the kids safe? Were they still inside, blissfully unaware of the horrors that threatened to spill into their lives? Stop, Samantha snapped, fueled by fear. What do you know? But Isabel merely smiled, a knowing look crossing her face. You're going to wish you didn't ask that question. The lights outside dimmed, and in that moment, something shifted. The shadows deepened, enveloping the mansion in an even darker cloak. Samantha felt the walls close in, as if the house itself was holding its breath, bracing for the secrets that would soon be laid bare. What had they just awakened? From beyond the door, a chilling scream echoed once more, a harbinger of the chaos to come. Samantha's heart raced. Would they all unravel the truth before it was too late? Little did she know, the true horror was about to reveal itself. Samantha's breath hitched as a low growl rippled through the air, making her skin prickle and her heart race in her chest. The scream outside had faded, but now the haunting presence of something lurking near grew palpable. She could feel the energy shift, a darkness cradling the room and seeped into the corners like ink. Isabel, she whispered, trembling slightly. What do you think is out there? Isabel shrugged. Her smile faded into something more enigmatic, a flicker of malice dancing in her gaze. It's not what's out there you should worry about, Samantha. It's what's waiting for you inside. Samantha wanted to scream. She wanted to shake the girl until some truth tumbled out. Instead, dread coiled tighter around her heart. From the depths of the mansion, she could hear the echoes of shuffling feet, faint whispering. Was it laughter, or was it mockery? The uncertainty gnawed at her insides. The other guests shifted uneasily, their anxious murmurs blending into a dull roar in her ears. Thoughts of her children dashed through her mind like lightning. Were they safe? Were they still playing? The fear clawed at her throat, constricting her voice. Look! One of the guests pointed towards the window. Outside, the eerie glow returned, pulsing stronger now, illuminating forms just beyond the reach of the house. Samantha squinted, trying to make sense of the shapes. They were too big to be animals. Was it something human? What's going on out there? A panicked voice shouted, and more heads snapped in Samantha's direction as if she held all the answers. I don't know, she replied, her own voice trembling, barely a whisper. Suddenly, the back door swung open, cold wind sweeping into the room like a shiver that ran down her spine. A figure stumbled in. Mark, his face pale, eyes wide, breathless.
We need to go. Now. Where are the kids? Samantha gasped, her body igniting with both relief and anxiety. Mark shook his head, his demeanor frantic. "They're not," he choked on his words, glancing back towards the door as if whatever had been outside was now creeping in with him. "They're not safe. Something's out there." The room erupted into chaos. Guests began yelling at each other, shuffling closer to the exits, glancing over their shoulders as if expecting monstrous claws to reach in and drag them away. "Calm down. We need a plan," Samantha shouted, trying to rally everyone, but her heart pounded so loud she feared no one could hear her. "Isabel." She turned to the girl, desperation coursing through her. "Do you know anything about this? What are we dealing with?" Isabel leaned against the wall, arms crossed, her smile returning but now twisted in a way that sent chills down Samantha's spine. "You think you can protect them?" Isabel purred, her voice smooth like silk, but laced with venom. "You can't even protect yourself." "What does that mean?" Samantha's stomach twisted, her mind racing. Was Isabel part of this? Was she just playing with them, sowing chaos amid uncertainty? Suddenly, the lights flickered overhead, casting shadows that danced feverishly, flickering silhouettes of panic. The whispers grew louder, almost sounding like taunts. The clock chimed, echoing through the deteriorating atmosphere, unsettling in its cadence. "Get the kids! We need to find them!" Mark shouted, eyes sharp with terror. "They can't be left alone." Samantha grabbed his arm, feeling a sudden pulse in the air as her heart matched the rhythm of the approaching dread. "You're right. But first, we need to know what we're up against." "No more questions." Isabel's voice rang like a warning bell. "You'll wish you had kept moving." With a jolting realization, the guests turned toward the door again, the weight of the walls closing in. Samantha felt the shadows shift behind her, a sudden rush of cold air, deepening the fear gripping every fiber of her being. Time was running out, and with it, the thin veil between safety and chaos was about to unravel. What had they awakened in the garden that night? From the back of the house came a low, rumbling growl, like something stirring. From a monstrous slumber. Samantha's world narrowed. The true horror had not just revealed itself, it was coming for them. Would the truth be enough to save her family, or would ignorance be their only shield? A palpitação no peito de Samantha aumentava conforme ela percebia que o verdadeiro terror estava agora bem próximo. O rugido que reverberava velozmente soava quase como uma chamada, uma convocação obscura que ecoava pelos corredores da mansão. Para onde numbers vamos? Uma mulher gritou do fundo da sala, seus olhos arregalados refletindo o desespero coletivo. Samantha tentava manter a calma, mas suas mãos tremiam. "Precisamos encontrar os meus filhos", Mark insistiu, puxando o braço dela. A urgência sua voz acertou como golpe. "Samantha, se eles estiveram sozinhos. Antes que el terminasse, vários gritos irromperam de fora. Som indescritível, como se as criaturas iluminadas pelo brilho amiqueda estivessem invocando algo mais profundo que o medo. A porta se sacudiu, como se algo estivesse tentando entrar. A ideia de que os pequenos estavam lá fora, potencialmente em perigo, cortou a traves de sua coragem. "Não podemos ficar aqui." Homem gritou. Ele estava prestes a correr para a saída quando a luz cômica pisca novamente, pulsando como se estivesse respirando. As sombras se esticaram e se encolheram, criando formas que dancavam e manipulavam as paredes da sala. Samantha olhou volta e percebeu que os outros também comicavam a se perder na própria ansiedade. A entrada estava quase bloqueada por pessoas em pânico. O que fez? A urgência da situação exigia uma decisão rápida. "Isabel." Ela voltou a chamar, deixando escapar fio de frustração. "Você tem que numbers ajuda." "O que você sabe?" A jovem sorriu, seu rosto iluminado de maneira grotesca pela luz intermitente.
Samantha. O que voce realmente que saber? O que vive aqui naoe sober o que esta fora, mas sober o que se alimenta do seu proprio medo. Els aduram o drama, dis Isabel comum leave tom de encantamento. Naoe hora de charadas. Samantha is brave Jew. Cada palavra de la era uma tentativa de manter a situa sob control. Grito agudo eco de fora, seguido de solavancos e uma balbúrdia numbers de graus de madeira de entrada. O que voce que disacomicho? Samantha nao tinha certeza se ela estava pedendo a risao ou se Isabel realmente sabia algo que poderiam usar. O caos a sua volta estava acelerando, e a presença que se agigantava na escuridão parecia se alimenta disso. O brillo lá fora tinha se intensificado para tom vermelho, quais como se a natureza estivesse lhe dando alerta, mark puxue, sem saber o que fazer. Nao posso ficar aqui. El grito, desamparado. Momento de clareza passo por sua cabeça, os poros. Podemos ir para os poros. Se nao nada lá? Uma mulher perguntou, aterrorizada, olhando para a porta balancando. O pânico estava transparecendo todos eles. Melhor do que ficar aqui. Mark insistiu, analisando rapidamente os rostos ao seu redor. Samantha, precisamos de voce. Juntos, temos uma chance. A expressão de Isabel mudou, brilho de excitação numbers olhos dela. Voces realmente nao sabem, o que está lá embaixo pode desencadear. O que vocês podem encontrar? Questos de vida ou morte, assim como verdades ocultas. A perspectiva a fez hesitar, mas então o rugido eco novamente, mais próximo, fazendo suas penas tremoram. A urgência cresceu dentro dela, uma mistura de medo e determinação. Fechado. Para os poros. Agora. Samantha gritou, sua voz cortando o caos. Ela se movia, cercada por marque os outros, sem saber se os filhos estavam bem, mas acreditando que cada segundo era vital enquanto eles se dirigiam à escada, ouviu Isabel suavemente. Se preparam para o que encontraram, porque ele está faminto. Samantha se virou rapidamente, o coração disparado na expectativa do que estava por ver. Que horrores poderiam os poros esconder? Como trema no corpo, ela desceu atrás de Mark, a escuridão envolvendo os como manto passado uma nova lembrança atingiu como raio, o que desejava ignora havia retornado. A inferioridade de a verdade era uma porta que, uma vez aberta, nao se fechava, o peso do que poderia acontecer tornou-se impossível de suportar. O que esperava por eles nas sombras? E quando perceberiam que algumas respostas poderiam nao ser bem-vindas? A escuridão os envolveu quase instantaneamente ao desceram para o porão. As escadas rangam sob o peso de seus passos apressados, som celine que paeva no ar como presagio. Samantha mal podia enxergar adiante, mas sentia a umidade e o odor de mofo, lembrete perturbador do que poderia ter sido, do que poderia estar escondido ali. Vamos, rapido! Mark insistiu, os olhos arregalados busca de qualquer movimento. Elsie adiantou, liderando o grupo. Cada silhueta se tornou vago reflexo do medo que espreitava nas sombras, enquanto avancavam, o rugido que havíamos ouvido antes parecia se transforma susurros. Eram vozes dissonantes, entrelacadas com risadas grotescas que ecoavam nas paredes enferrujadas. Samantha parou de repente, quase coladindo com Mark, que se virou abruptamente para ela. O que foi? El perguntou, sua voz baixa, quase sussurro. Uca, ela murmurou, o coração batendo descompassado. As vozes pareciam se aproximar, convergindo ao redor deles. A angústia e a expectativa se misturavam, formando uma névoa de terror.
O que estamos fazendo aqui? Uma mulher questionou, suavos embargada. Deviamos ter ido para fora. E espero que? Sir Pagos? Mark Cortu. Precisamos descobrir se os meus filhos estão aqui. Antes que pudessem retomar a marcha, subito estalo resu por trás deles. A porta do porão se bateu, selando qualquer caminho de fuga. O grupo ficou em silencio, todos trocando olhos assustados. O que deveria ser abrigo agora se transformara numa prisão, então, uma fonte de luz fraca apareceu em canto, tocando uma pai de tijolos velos. Samantha se inclinou para vermelha e viu algo que fez seu sangue congelar. Silhuetas se moviam entre as sombras, figuras distorcidas que pareciam surgir diretamente do seu pai pesadelo. Elas dancavam, como se estivessem em uma macabra celebração, atendendo a chamado que somente elas conheciam. Mark, ela sussurrou, no na garganta. Precisamos ser daqui. Mas antes que algum pudesse sugerir plano, Isabel avançou, a excitacao su olhar a tornava quase hypnotizante. Você sente-me show? O pode que existe aqui? Os poros nao são meros túmulos, mas simporte. O que vocês vão libertar, mudar tudo. Libertar? Muda? Samantha repetiu, suas mãos agora apertando o braço de Mark com força. Uma parte dela queria acredita que havia esperança, enquanto outra lutava contra a lógica que mandava correr para longe de repente, o chão tremeu, e pequenos fragmentos de tijolo caíram de cima, criando som ensurdecida. As vozes aumentaram em volume, quase como coral celebrando o caos. Gemido penetrante reverberava do fundo do porão, ecoando pedido angustiante que fazia os coracos aceleraram. Temos que reagrupa e achar uma saída. Mark Beru. Diante de frustração e do horror, o grupo se levantou e seguiu diacos apostas, cada desesperado por uma forma de escapar. Ola reda, Samantha percebeu que as sombras nao estavam apenas na parede. Elas se moviam com vontade própria, e o pânico se instalava como uma nuvem escura sobre todos. Voltam! Gritou Isabel, mas a palavra se perdeu meio ao tumulto. Com movimento involuntário, Samantha se virou para canto sombrio, seus instintos pedindo que ela se afastasse. O rugido agora era insuportável, como se a própria estrutura estivesse agonizando sob o peso de antigas verdades. O que mais poderia estar esperando por eles ali? As verdades ocultas poderiam ser mais cruas do que a morte. No próximo instante, uma mão espectral emergiu do chão, e Samantha viu a realidade se distorcer diante dela. Essa nao era apenas a busca pela segurança. Era sober em frente a seus próprios demônios, todos estavam prestes a descobrir que algumas verdades poderiam não ser bem-vindas, mas haviam sido decididamente inevitáveis. O que Samantha não sabia era que, ao abrir a porta, não encontraria apenas respostas, mas talvez a própria origem do terror que os acompanhara todos aqueles anos. Samantha tentou se afastar de mau espectral que se ergueu do chão, mas frio cortante aprendeu no lugar. Suas articulações se tornaram rígidas, como se aquela mão estivesse drenando não apenas o calor do ambiente, mas também a vida que corria suas veias. O pânico tomou conta, mas uma parte dela queria entender saber o que estava sendo revelado. Mark! Isabel! Ela gritou, mas as palavras se perderam nas vibracos do chão. O som ensurdecida abafava seus pensamentos, e a ideia de se reunir parecia uma lembrança distante. As sombras pareciam dança, riendo de confusão e do terror alheio. Elas se aproximavam, deslizando pelas paredes de tijolo, secando o grupo, como se esperassem algo, como se estivessem prestes a receber uma oferta. Mark, agora sem respirar, olhou ao redor,
sus olhos injetados de medo e determinacao. Samantha, ven her arqui. El gritu, gesticulando freneticamente. A urgencia sua voz fez com que ela se moves, mas a confuseo e o desespero a deixaram paralisada. O movimento de mau espectral eritrea, uma forca invisible que parecia cham lá de repente, Isabel ergueu a cabeça e levou a mão ao peito. Voces nao intendem. Isho chamado. Sua voz, antes calma e dau cheia de confiança, agora estava tingida de desespero que ecoava como batida de su coração acelerado. A intersecao entra o terra e a seducao do desconhecido era palpável. Precisamos libra o que esta arqui. Eco de risadas distance cômico arressor. As sombras pareciam pulsar, vibrando como se uma entidades estivesse fazendo dança. Samantha se lembrou de histórias sobre lugares semelhantes, iniciacos sombrias, onde os vivos e os mortos se encontravam em território comum. A ideia provocou trema sua espinha. Libera o que, Isabel? Samantha gritou, ignorando o queo confusa a pergunta soava. Mas bem fundo, ela sabia que aquela explosão de emicos nao era apenas sobre os filhos de Mark era sobre se liberta de medos, de traumas escondidos que todos os presentes carregavam. Nao podemos fazer isso. O que voce sabe sobre medo? Isabel respondeu, sua voz agora fluindo como encantamento. E a única maneira de nos tornarmos livres. A morte nao o fim e apenas a transical. Antes que Samantha pudesse processar, a luz fraca pisco, e a mau espectral puxu a para mais perto do chão. O gemido que ecoava ficou mais intenso, mais desesperado. Uma viso se formou a medida que as sombras se reorganizavam e ela vai rostos. Nao eram apenas imagens distorcidas do desconhecido, mas figuras familiares os proprios traumas e arrependimentos de cada na sala. Mark soltou grito quando viu o corpo de seus filhos, envolto naquela escuridão. Nao. Eles nao estão aqui. El lutava contra a viso, mas as sombras apenas riam, a risada ecoando como uma tempestade. Devemos confrontá-los. Mark gritou. Devemos saber a verdade. Samantha olhou para ele, sentindo uma conexão intensa. Eles estavam na beira de algo maior, algo que poderia quebrar o ciclo, mas o medo de cada parecia alimentá-lo. Aquela mágica, toda aquela escuridão, nao era apenas uma manifestação de terra. Era uma revelação. Calce! Gritou Isabel, mas a voz dela era tragada pelo rugido. A tensão no ar era palpável, e cada deles estava prestes a decidir entre frente ao fuga. E então, meio ao clama, a luz fraca iluminou pedico do porão, revelando uma porta residual que emanava uma aura pulsante. Aquilo nao era escape. Era uma escola. Samantha estava prestes a dar passo direção à porta quando o gemido se intensificou, e uma voz profunda emergiu da escuridão. Nao ha como voltar atrás. Escolha a verdade ou a eterna escuridão. Directamente, ela se virou para seus amigos, a decisão inquieta seus olhos. Iria arriscar tudo busca de respostas? Antes que conseguisse pergunta, o chão se separou sob seus pés, e a escuridão se aprofundou. Havia algo espreitando mais fundo do que estavam preparados para enfrentar. Eles nao so buscavam. Fuga, mas também o que significava encarar números ocultos, segredos que jamais deveriam ser proporcionados. Quem sairia vivo dessa escola terrível? A quida parecia interminável. O que antes era sólido agora se tornava vazio assustador. Samantha sentiu seu corpo despenca, mas o que realmente paralisou foi o turbilhão de vozes que ecoavam sua mente.
Cesaros, lamenticos, promessas nunca cumpridas, tudo se misturava coro ensedecida que mergalava mais fundo dentro dela quando finalmente aterriço, nao houve impacto. Vez disso, foi como ser absorvida por algo etéreo, manto de trevas que a envolveu. O chau sob sus pés desapareço, a luz de quel por ao fico longínqua, como sonho que escarregava entre sus dedos. Illa abriu os olhos, esperando ver sus amigos ao su lado, mas tudo o que encontro foram muros envoltos nevoa e sombras. Mark? Isabel? Illa tentiu chama, mas sua voz parecia cortada por uma lâmina, fraca e infecunda. A escuridão ao su redicômico se mova, contorcendo-se formas que nao faziam sentido. As risadas distantes voltaram, rítmicas e provocativas, sugerindo que estavam sendo observados illa desviou os olhos, ficando pequeno brilho à sua frente. Era uma singularidade, uma luz pulsante que atraiu sua atenção como farol meio à tempestade. Como passo hesitante, avançou, as sombras parecendo recua pouco, como se temessem aquele ponto de luz.no fundo de escuridão, os rostos a marcaram. Cada deles, conhecidos e estranhos, se revezavam suas memórias os rostos de seus medos personificados. El cesaravam e choravam, suas expressos refletindo dores e arrependimentos que ela tentava inteira. Voce nao fugira de numbers, cesaro distante murmuru, e a voz era reconhecible era como se todos os seus erros, tudo o que tinha deixado para trás, viesse a tornar ao mesmo tempo. Uma dor aguda atravessou su coração. Era verdade, ela estava lá, à frente de uma verdade que nao podia evitar justamente nessa fracção de segundo, a luz à sua frente intensificou-se, era como se a luz a chamasse, mas nao ela apenas os outros estavam presos na mesma escuridão. Grito eco sob os seus pés, som agonizante que poderia ser de Marco e Isabel. Por momento, a realidade gyro nevoa cômico a se dissipar, murmurando libe-se. Era eco do que Isabel havia dito. O que significava isso? Libera-se do medo? Das memórias? Uma qualquez primal cômico ascenda, misturada como a luxúria do desconhecido. Momento de impulso, sus pés se moveram, achando uma direção a luz. Então, a mão espectral agarrou de novo, puxando a mais fundo. Voce nao pod nao divir. A voz de Isabel nevralgicamente su no ar, mas j era tarde demais. Snao era apenas chamado para uma verdade, era uma mobilização de todos os que estavam com ela. As sombras se agitaram, despertando com uma fúria incendiada. Iramam exercito evidente de dúvidas e medos, prontos para imperilar para trás, mas ela persistiu. O rugido das sombras se intensificou, enquanto aquela luz a envolvia, e Samantha entendia que a resposta nao era apenas para ela. Era sob todos eles. Era sob confronta cada parte de si que se escondia ali, na escuridão. No último momento que a luz envolvia, a voz profunda retornou. A verdade sempre vem à tona, mas ela pede preco. Último puxao na escuridão e tudo se tornou turbilhão sua mente. As memórias, os traumas e as dúvidas se fundaram único grito de libertação. E então, no centro de tudo, uma única pergunta pulso sua cabeça. Estava pronta para o que viria? Ou deixaria os fantasmas a consumarem, neste momento, portal se abriu diante dela, revelando novo caminho. Uma mudança. Uma possibilidade. Mas que tipo de verdade estava esperando do outro lado? O brilho de luz era ofuscante, mas Samantha nao hesitou. Como se ima estivesse traindo sua essência, ela se lançou para dentro do portal. A sensação de que foi substituída por li flutua. Suas emocos estavam a flor de pele, uma mistura de expectativa e medo.
O que illa viria? O que aquela luz revelaria sob si mesma, na fracao de segundo que levu para atravessa, a loser involviu completamente, e suas memorias persiam flua como rio turbulento. Imagens de momentos felices, risos compartilhados ao redor da mesa, e os olhos de preocupação dos seus amigos se alternavam rapidamente. Então, a realidade cômica muda. As cores se distorcerão e se transformarão em sombras. Sam viu flashes de rostos, alguns familiares, outros desconhecidos, mas todos pareciam estar olhando para ela, esperando ao aterrissar do outro lado, tudo ao su redor era deserto sem fim, espaço aberto onde não havia sombras, mas também não havia luz. Era lugar vazio, inquietante. E no centro, uma grande rocha preta, lisa e refletiva, quase como espelho. Ela se aproximou cautelosamente, a respiração passada, o coração acelerado quando olhou para sua própria imagem, a mulher refletida no era a mesma. Os tracos eram distorcidos, como se su eu interior estivesse exposto, mostrando cada cicatriz emocional. Ela se viu momentos de dor e tristeza, de arrependimento, e o peso a fundo su peito. Por que estou aqui? Ela murmurou, sua voz quebrada ressoando com eco. Para confrontar a verdade. A voz era profunda e cheia de eco, vindas de cada canto. Que verdade? Samantha tentou se firmar. Eu não estou pronta. Mas esta é a única saída. Dizia a voz, e Samantha sentiu uma pressão su peito, como se todas as suas inseguranças estivessem sendo empurradas para fora. Voce precisa libera o que tem segurado. Apenas então voce podrá salvar aqueles que ama. A flash de coragem surgiu dentro dela. Eu não estou sozinha. Eles precisam de mim. Gritou, sua voz agora cheia de determinação. Sua realização era poderosa. Ela não estava lutando apenas por si mesma, mas por Marquis Isabel. Cada trauma enfrentado era passo adiante para libertá-los da escuridão das imagens su reflexo comicaram a muda. Comicaram a surgir visos de momentos que ela hesitou, de oportunidades que deixou passar, e lágrimas que nunca derramou. Nada pode me deter, ela afirmou, segurando a rocha como ancla, sentindo sua própria força cômica a crescer. Meio ao turbilhão emocional, uma figura surgiu atrás dela, uma sombra familiar que a fez paralisar instantaneamente. Não podia ser Isabel? Sua voz saiu entrecortada, uma mistura de alívio e medo. Eu nunca foi embora, Sam. A outra mulher disse com sorriso triste, mas antes que pudessem se encontrar, a rocha refletiu uma nova imagem, uma cena sombria de brutalidade e dor que fez o coração de Samantha gelar. Isso não é possível. Ela murmurou, o terror comicando a tomar conta. Voce ainda pode mudá-lo, Samantha, mas precisa escola agora. A sombra de Isabel implorou, estendendo a mão a imagem distorcida se intensificou, grito sobrenatural a envolviu. Qual verdade voce está disposta a encarar? O eco da voz passada reverberava, ainda mais envolvente, ainda mais aterrorizante. E assim, Samantha, consumida por dúvidas e esperanças, encarou. O que ela realmente estava disposta a perder, a medida que a imagem se aproximava, o chão tremia sob seus pés. E tudo que ela conseguia pensar era se tinha coragem de enfrentar essa verdade sombria ou se a perderia para sempre. O tempo se escatava e a pressão era insuportável. O que aconteceria a seguir? Havia precoça pego, mas quanto custaria não só para ela, mas para todos? A imagem sua frente ganhou vida, distorcendo-se formas que pareciam cura ser da rocha. Os rostos de pessoas queridas se tornaram máscaras de dor, sus sorrisos apagados por lágrimas que nunca foram derramadas.
Samantha sentiu que su coração estava prestes a explodir. Chega! Gritou, sua voz ressoando como eco distante, perdido na vastidão. Voce archa que pode fugir? A voz profunda som sinistro que fazia os bracinhos de sua raiva diminuirem. Fuga nunca foi uma opção, Samantha. Voce sabe disso. Ela se focou a penetrar nas imagens que dancavam antes dela. Cada cena desencadeava memórias que ela tinha enterrado algum lugar escuro dentro de si. Havia a noite que deixou marcar a última conversa que tive com Isabel antes de tudo desmoronar. Seu estômago revirou ao lembrar do alívio que sentiu quando se afastou, como se cria distância fosse salucal. Sa voce nao enfrentar a verdade agora, perdera a chance de mudá-la para sempre. A voz acercava. A vida nao espera. Eu posso fazer isso. Samantha Cicero, mas a dúvida se infiltrava suas palavras. O peso da responsabilidade quase derrubou. Como que eu vou ter que lidar? Ela olhou ao redor, sentindo a incerteza lhe cortar como uma lâmina afiada. As imagens começaram a girar, e de repente, a cena mudou. A verdade voltou como golpe. Ela estava no hospital, segurando a mão de Isabel, que estava à beira da morte. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Samantha, atingindo a superfície da rocha. A imagem mudava, e agora estava uma sala escura, rodeada por gente que a amava, mas que não a reconheciam. O grito de Isabel ecoou sua mente, voce não está sendo a pessoa que deveria ser. Voce sabe o que precisa fazer. A voz sussurrou novamente, agora mais suave, quase maternal. Eu não consigo? Samantha se ajolhou, sua forca desmoronando. A rocha refletia su desespero, sua dúvida. Ela estava paralisada, incapaz de se decidir. E então, abaixo dos rostos distorcidos, uma luz cômica brilha, suave no começo, mas gradualmente se intensificando. O que ela se espalhou pela sala, aquecendo su corpo, aquecendo su espírito. Voce e mais forte do que imagina, a voz disse. A luz sempre esteve dentro de voce. Samantha sentiu uma onda de coragem. Lembrou-se do que estava jogo. Nao conhecendo outra opção, ela se levantou, decidida. Eu vou enfrentar a verdade. Ela gritou, e, nesse instante, a superfície da rocha cômica brilha, e sua imagem se tornou mais clara e definida, mas antes que pudesse mergulhar na luz, uma sombra passou por ela, uma forca que quase derrubou. Samantha! Era a voz de Isabel, desesperada. Voce nao pode. Nao e seguro. O chão tremou, e uma rocha se formou sob seus pés, ameaçando devorar tudo que ela conhecia. Nao. Eu preciso saber. A dor da escola pulsava suas veias, lembrete constante do que poderia perder. O eco da luz envolveu mas a escuridão nao a deixava escapar. O perigo estava prestes a ser revelado, e Samantha tinha apenas momento para decidir, onde ela iria para salvar aqueles que amava? A instabilidade do chão fez su coração disparar enquanto a luz começava a se apagar. O tempo está acabando, Samantha. A voz ressoava, e sua determinação se misturava ao terror. O que ela faria? Estava disposta a correr o risco? E se a verdade estivesse apenas comunicando? O eco do tempo se aproximava, e o peso da escola que Samantha enfrentava crescendo mais intenso a cada segundo que passava na escuridão. As vozes distorcidas chamavam por ela, uma sinfonia de medos e arrependimentos, prontas para valar de volta para lugar de dor. Mas ela não podia retroceder. Não havia mais espaço para indecisos. Eu vou enfrentar a verdade. A declaração eco, e naquele momento,
o chao tremu sob sus pes, Mars illa semanti firm. A luz intensa e pulsanti brilhava a soir frente, promettendo respostas e talvez a salvacao que illa tanto queria. O su reda parisha vibra com intensidade, como se o universo estivesse segurando a respiracao, esperando por sua decisão. Nao e seguro. A voz de Isabel su como uma advertencia, mas Samantha estava além do ponto de recuo dotto que emanu da luz, envolvendo a como em abraco de segurança. Sem hesitar, ela se lançou na direção do brilho, su coracao a flor da pele, uma confusão de sentimentos vivendo dentro dela. Quando su corpo entrou contato com a luz, impacto profundo a atravesso, como se cada parte dela estivesse desfazendo e se reconstituindo novo estado de ser. As sombras ao redor começaram a se dissipar, revelando espaço radiante. A sensação de liberdade inundou sus sentidos. As risadas distantes, os medos encarnados, tudo diminuía, que se tornou apenas eco distante. Naquela nova dimensão, ela nao estava mais sozinha. Mark estava ao seu lado, sua expressão uma mescla de alívio e confusão. Samantha? El olhou para ela, sus olhos refletindo entendimento que antes era impossível. Estamos juntos. Ela respirou fundo, sentindo a conexão que tinham superando todas as sombras que os cercavam, notai que no fundo da luz, uma figura emergia. Era Isabel. Mas nao era a mesma Isabel que eles conheciam. A figura brilhava com uma energia que quase parecia angelical. Vocês viram este lugar juntos porque enfrentaram o que estava escondido. A verdade que vocês buscavam, a verdade de suas existências. Agora, vocês têm a capacidade de mudar tudo e aqueles que amam. Samantha's chest tightened. Minhas crianças. Devemos encontrá-las. O desespero lhe cortava a respiração, mas a luz ao redor parecia prometa caminho. Qualquer que seja a verdade, vou enfrentá-la. Exatamente. Isabel sorriu, e, como movimento, a luz se expandiu, criando uma ponte. Samantha e Mark tomaram a mão do outro, enquanto atravessavam a ponte brilhante. Havia uma sensação de peso sendo levantado, uma só de dos que amavam, mas também havia esperança, aquela que os envolvia. Eles precisavam enfrentar a verdade, nao apenas a deles, mas a verdade que uniria suas vidas, uma nova luz os envolviu. Samantha sentiu suas memórias se entrelacando, vivas mais uma vez. Viu seus filhos, e, surpreendentemente, estavam a salvo. A imagem deles brincando no jardim da mansão voltou, encantados pela luz que a casa agra irradiava quando alcançaram o outro lado, a cena se tornou nítida, o espaço ao redor deles agra estava pleno de cores vibrantes, de momentos alegres, e nao havia mais sombras, apenas felicidade fluindo como rio constante. Samantha, por favor, voce precisa numbers ajuda. O chamado da criança eco sua mente, e ela sabia que agora terem que reviva essas memórias juntos, ancorando cada ao seu destino assim, o ciclo se quebrou. O peso do medo havia sido dissipado. Todos enfrentaram seus próprios demonios, juntos, e na luz, encontraram o caminho de volta para casa. As crianças estavam seguras, e a verdade se revelou nao como demonio, mas como a forca que havia mantido a família unida, iluminando o caminho adiante. Samantha olhou para Mark, e sorriso de alívio apareceu no rosto dela. Eles tinham feito isso. Juntos. A vida poderia nao ser fácil, mas agora tinha novo brilho, uma nova chance. Podemos começar de novo. Ela disse, enquanto envolviam seus filhos com amor e proteção. A luz ao redor deles continuava a brilhar, eterno lembrete de que enfrentar a verdade sempre. Valeria a pena, mas nunca se esqueca, a escola de enfrentar a verdade e uma que voce sempre terra que fez a como isso,
o ciclo finalmente fechou, a casa, que antes era lugar de escuridão, agora se tornava uma nova esperança, como farol para aqueles que passam, nunca se esquecendo que a verdade e sempre a verdadeira luz que numbers guia, agora, e suaves de age. Voce precisa se inscreva agora para nao poder as próximas histórias que vem por aí. Nao se esqueca, hora de sempre smashar o botão de curta. Vamos alimentar esse algoritmo e juntos construir esta comunidade incrível. Deixa suas ricos e teorias numbers comentários, e voce sabo que feza, compartilhe este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. SEO momento de mostrar seu apoio, NAOSB mais nem segundo.